The broken plural form. This is very important to be noted. They say al-jam' al-taksir. Al-jamu al-taksir, which means the broken plural. The broken plural, jamu taksir, unlike in English, the broken plural is very widely used in Arabic. Very widely used. There are more than 20 patterns of the broken plural. Some are given in this lesson. These are. So please note that in English, we have man, men, women, women, child, children. We have certain nouns, and they have the broken plural form. But in unlike in English, Arabic broken plural is widely used in. It's a big chapter. It's a huge chapter. Like the sound plural form, broken plural is also very widely used. Okay. And பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது the thing which you want to understand here. In sound plural form, you add only vowel at the end for masculine plural. For feminine plural, you add atun at the end. And what about the broken plural? Do we have any patterns for that? No. As mentioned by Abdul sir, there are more than 20 patterns are available for broken plural form. இல்லை ஒரு பேட்டர்ன் இல்லை, வித்தியாசமான பேட்டர்னில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. அதில் சார் ஹஸ் கிவன் இன் திஸ் லெசன் 8 பேட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம பார்க்கலாம். இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் பாருங்கள். இப்போ தஸ் சாலி சேஷரில் இப்படி பாருங்கள். இதை நான் சொல்ல வர்றது இந்த பேட்டர்னை பாருங்கள். ஹவில் அல் முப்ததா ஃபி குல்லி மினல் ஜுமல் ஆத்தியா இல ஜம. Change the convert mubtada subject of each and every sentences given below ila jam'. Jam' na plural to plural. Hada talibun. Haulai tullabun. Hada is plural is haulai. This is also new. Hada na ismu ishara singular. Haulai ade ismu ishara da but plural. Hada singular, haulai plural. The talibun plural tullabun, that is given in the bracket. Tullabun. இப்போ பாருங்க எல்லாரும், watch this carefully. I write here Talibun. Okay. Now we know very well in Arabic everything is based on fa radical, ain radical, lam radical. Fa, ain, lam. Okay. Point number 1. And point number 2. In the Talibun, the particular word or any other word, you can see in the noun usually alif, vav, ya, mim, and at the end raunta. Mim comes in the beginning and raunta comes at the end. Usually these are the letters normally added to the single, added to the noun. Nounல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏதாவது இந்த அலிஃபாவியா இருக்கும், முன்னாடி ஆரம்பத்தில் மீம் வரும், நடுவில்லாம் முன்னாடி நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அந்த வேர்டில் முதல் உதாரணமாக மஸ்ஜிதுன் முன்னாடி மீம் இருக்குது இல்லையா. ஒரு மதரசத்துன் மீம் இருக்கு முன்னாடி, மதரசத்துன்ல ரவுண்ட் அட் எண்டு இருக்குது. ரைட் ஹியர் மதரசத்துன். The first letter has meme and the last letter has round madrasatun. But generally பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி ஆட் ஆகும். இப்போ தாலிபுன் எடுத்துட்டீங்கன்னா we can see alif is added here. Right? In talibun alif is added here. Okay. இதில் fa radical fa radical alif is added. Lam in the ain radical, ba in the lam radical, right? Talibun, please watch carefully. Talibun, where anga pathina, where ta it is in the place of fa, lam it is in the place of ain, and ba it is in the place of lam.
fa'ala, the fa'in lam, talaba. Fine. And the added letter is alif here. Alif is the added here. Now, what is the plural of talibun? It is tullabun. In tullabun, we give the vowel sign, shadda and fataha. Then alif is added here extra that I am going to highlight in red color. Okay. Yeah, tullabun where alif is added and bun. Finally we have lam letter tullabun. Now let us try to make a pattern out of this. பாருங்க, listen carefully. The for radical, the தோ இருக்கக்கூடியது for radical இல்லையா? Where we have dhamma, I put dhamma here. Then the ain radical we have here lam. So I put here ain. And what is mentioned there, it carries shadda with fataha. And alif is added. I add here alif. In ba, I mean lam radical we have ba, so I mentioned this lam. And I add here double dhamma here. Fu'alun. So what is the pattern here? The pattern is pattern. Fu'alun. இப்போ அந்த வசனில் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? துல்லாபுன். துல்லாபுன் இட் இஸ் அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபுஆலுன். வசன் நம்ம சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம் பேட்டர்ன் அரபிக்கில்? வசன். வசன்னா அந்த வெயிட்டேஜ், அந்த பேட்டர்ன், அந்த பேட்டர்னில் இருக்கு துல்லாபுன். Again, look at the sentences here. Haulai tullabun. Right. These are students. Next, hada tajirun. This is a merchant. Haulai tujjarun. See, tullabun, tujjarun. Hada hajjun. This is Hajj pilgrim. Haulai hujjajun. These are Hajj pilgrims. Tullabun, tujjarun, hujjajun. All these three, they come under the pattern of fu'alun. Right? Tullabun, tujjarun, and hujjajun. எல்லாமே என்ன பேட்டர்ல இருக்கு உங்களுக்கு? ஃபுஆலுன் பேட்டர்ல இருக்கு. ரைட். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஹாதா ரஜுலுன். திஸ் இஸ் a man. ஹாஉலாய் ரிஜாலுன். It is not like, of course, it is not like under the pattern of fu'alun. இங்க தம்மா, இங்க obviously கஸ்ரா இருக்கு. அப்போ இங்க ரிஜாலுன், let us write ரிஜாலுன் here. ரிஜாலுன். And let us extract the for radical, ain radical, lam radical from here. Fine. The fa, ra, it is in the place of fa. Jim, it is the place of ain. Lam, it is the place of lam. The alif is the additional one, added one. As I told you, see in the singular or dual form, or I mean singular and plural form, when you look at the word, usually this alif vav ya will be added. Meem and raunta. Meem comes at the first, and the raunta comes at the last. These are the letters. They are normally added in the nouns. If we remove them, we will get the root forms. நம்ம அதை எடுத்துறோம்னாக்க ஒரு ரூட் வேர்டு கிடைச்சிடும். இந்த ஃபா இன்லாம் கிடைச்சிடும். இப்போ அங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அலிஃப் நம்ம எடுத்துட்டோம். அப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது ரா ஜீம்லாம் திஸ் ஃபா இன்லாம். இப்போ let us find out the pattern of this ரிஜாலுன். இந்த ரிஜாலுன் பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன இருக்கு? இந்த ரா பிளேஸ் we have fa, so I write fa, and fa I give kasra. Second, in jim place, I mean ain we have the place of jim, so I add ain and add fataha. And after ain kalima we have what? Alif is mentioned, so I add alif. And lam radical I add lam. We have lam in the lam radical, and I put
double dhamma over there. So this becomes fi'alun. This is the rijalun comes in the pattern fi'alun. Rijalun. Hada rijalun. This is a man. Haulai rijalun. These are men. And the explanation translation is the word about the explanation analysis. Hada ismu ishara mubtada. Rajulun khabar. And the haulai ismu ishara mubtada. Rijalun khabar. ஓகே அதெல்லாம் சேம் அதே தான். அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது. இது சிங்குலர் இங்கே ப்ளூரல் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் தவிர மற்றபடி எக்ஸ்பிளனேஷன் அனாலிசிஸ் சேம். ஹாதா கபீருன் ஹவுலாய் கிபாருன். This is big, these are big. So as I said before, in Arabic, even adjectives will have the plural form. இப்போ கபீருன்னா big adjective. ஆனால் கிபாருன் இருக்கு பாருங்க plural form. ஆனால் இங்கிலீஷில் அது மாதிரி கிடையாது. We do not have such system in English. Hada sagirun, haulai sigar. This is young, this is small, these are small. Hada kasirun, haulai kisarun. This is short, these are short. Hada tawilun, haulai tiwalun. This is tall, and these are tall. Yeah, look at the nouns here: rijalun, kibarun, sigarun, kisar, tiwalun. All these come under the pattern of fi'alun. எல்லாமே என்ன இருக்கு இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கு. அப்போ so from the word from the plural form you can easily identify the pattern. இப்போ இந்த பேட்டர்ன் கீழ என்ன இருக்கு பாருங்க. ஃபியாலன் பேட்டர்ன்ல இந்த பேட்டர்ன்ல பாருங்க என்ன வந்துச்சு. இப்போ we have got rijalun, kibarun, sigarun, tiwalun, kisarun. அதானே கிபாருன், சிகாருன், கிசார், திவாலுன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் இருக்கு. ஃபியாலுன் சரிங்களா. இப்போ நம்ம எத்தனை பேட்டர்ன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 2 patterns we have found. ரைட், நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஹாதா வலதுன். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. திஸ் இஸ் a boy. And ஹாஉலாய் அவுலாதுன். These are boys. I write here ஹாதா waladun, haulai auladun. This is a boy, these are boys. Hada ismu ishara mubtada, waladun khabar. Haulai ismu ishara mubtada, auladun khabar. This is a boy, these are boys. இப்போ waladun, wow, it is in the place of fa. Lam, it is in the place of ain. Dal, it is in the place of lam. Right? Fa radical, ain radical, lam radical. Now look at the plural form. Auladun. I mentioned the vowel sound. Auladun. Okay. Now watch carefully. Where is the vav? The fa radical இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? Hamza இருக்கு. So I add a. Let us try to find out the pattern. A இருக்கு. And fa radical vav தான் இங்க என்ன? Fa radical. So I put here fa. And it carries sukun. I put here sukun. Next one we have lam. Ain radical. Lam, it is in the place of ain radical. So I put here ain. And it carries fataha. And here alif is the added one. So I add here alif. And dal, it is in the place of lam. So I add here this lam. I put here double dhamma. Af'alun. So auladun, it is on the pattern of af'alun. இங்க பாருங்க. ஹாதா வலதுன், ஹவுலாய் அவுலாதுன். ஹாதா இப்னுன், ஹவுலாய் அபுனாவுன். This is a son, these are sons. ஹாதா அம்முன், this is an uncle. ஹவுலாய் ஆமாமுன், these are uncles. அப்போ அஃபாலுன்ல என்ன இருக்கு? You have அவுலாதுன், then abunaun, then a'mamun. This is the third pattern. Next,
Hada shaykhun. This is a gentleman. Sheikh means gentleman, respected person. Shuyukhun. Shaykhun, shuyukhun. இப்போ இங்க ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம். ஃபா ஐன் லாம் ராடிக்கல்ல ஃபா தம்ம ஐன்ல தம்ம இங்க அடிஷனலா வருது வாவு அந்த ஹால டபுள்மா ஷுயூஹுன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபுஊலுன். திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஷுயூஹுன் ஃபு ஊலுன் ஃபுஊலுன் is ஷுயூஹுன் ஷுயூஹுன். சரிங்களா? So this is pattern number 4. Next, hada daifun. Haulai duyufun. Hada duyufun means this is a guest. விருந்தாளி. Haulai duyufun, these are guests. அப்போ ஷுயூஹுனும் இதுவும் ஃபுஊலுன் பேட்டர்ன்ல இருக்கு.